masses go out onto the streets. The ones who are going to be targeted are the pro. They might use some cock and bull story about some virus. A year or 2 years left before the Great War takes place. السلام عليكم ورحمة الله. واحد من أهم لقاءات الشيخ عمران حسين. الفيديو حديث اتكلم فيه الشيخ عمران حسين عن يمكن التهدئة اللي بتحصل في القطاع ورغبة ترامب وحديثه على أنه حرب روسيا وأوكرانيا ستتوقف، وتحركات الكيان وإيه علاقة الأحداث الخطيرة دي بالتحالف النووي بين باكستان وبين السعودية. الأسلحة النووية النهاردة أصبحت ستدافع عن المملكة العربية السعودية. كلام مهم جدا ده. طبعا اهو زي ما حضراتكم شايفين عنوان الفيديو، ودي قناة الشيخ عمران الرسمية، وفي الأسفل اهو موجود التاريخ، لأن البعض طبعا يقول يعني ده ربما فيديو قديم. لا، هو كل حاجة أمام حضراتكم. هو طبعا اتكلم على جزئية مهمة جدا. أنا هقسم الفيديو بس لجزئين لأن الفيديو مدته كبيرة. أنا لخصت لكم يمكن أهم ما جاء فيه، هو مدته حوالي 43 دقيقة، فأنا يعني هقسمه لجزئين. الجزئية الأولى هو يتحدث عن الوضع الحالي، إيه اللي بيحصل في الغرب. وجهة نظره أنه الحرب الكبرى لم يعد أمامنا سوى سنة أو سنتين. الموضوع حتى لو في القطاع انتهى، ربما يكون في أحداث خطيرة في أوروبا. ثم في المحاضرة الثانية يتحدث عن ماذا سوف يحدث في المملكة العربية السعودية وعلاقة باكستان ودولة الكيان. Of Israel's conduct establish facts without the Great War taking place. That the Great War will be provoked perhaps by an act of false flag. I don't know what it is that will provoke the Great War, I don't know. But the planning behind the Great War is that the two big powers, on this side Russia, supported by China, and on this side the modern West, that they will mutually destroy each other. And so after the Great War, the road will be clear for Israel to establish her uncontested rule over mankind. And so now we are located at a moment in time when we expect the Great War to take place. The war in Ukraine is winding down, and the evidence on the battlefield is becoming clearer and clearer that Ukraine will finally be vanquished, and Russia will be. But the modern West will not be able to live with that humiliation. They've beaten enough drums to be able to be incapable of swallowing defeat. They cannot accept defeat. So then when it becomes clear that Ukraine can no longer hold up against Russia, that the Great War might be triggered off. And perhaps we may not have more than a year or 2 years left before the Great War takes place. Of course I can be wrong. Of course I can be wrong. But I'm just trying to analyze, and there's nothing wrong in analyzing. Cannot be properly established so long as the United Nations is now turning against Israel. And so I am anticipating not only the Great War coming, but I'm also anticipating that the United Nations will perish. And all that they have to do is to withdraw the funding. The Western world withdraw the funding, and the United Nations organization will collapse. If I'm correct, it will not be long before we see the evidence that I'm correct. I am not a prophet. I don't have any jinn whispering in my ears. These dum-dums who refuse to think, believe that I probably have some kind of a jinn in. But no, it's simply a scholar using his mind and praying to Allah for guidance, protection from error, and being faithful to absolute truth in the Quran. That's all there is to it. Now then, I said all of this to come to this point,
that in this video I'm suggesting to you, not only does it want the Great War, which is now around the corner, not only will it cause the collapse of the United Nations organization, not only will Israel bring about one currency for all of mankind, one central bank digital currency for all of mankind, which is why we're moving towards digital money and bitcoins and cryptocurrency and so on. All of that is a window dressing to prepare the world for one currency for all of mankind controlled by Israel. But more than that, let's come now to the meat of this video. Cannot become and establish itself so long as Pakistan is a nuclear power. No, it is not possible. So Israel has to denuclearize Pakistan. Of course, there'll be millions and millions and millions of Pakistanis who say, no, he's wrong. It can never happen. And all those generals in the Pakistan Armed Forces, no, Imran is wrong. He has absolutely nothing in his head except peanuts. That's not possible. But I am saying to you that Israel has to denuclearize Pakistan. And in order for to denuclearize Pakistan, Israel needs more than simply launching an attack on the nuclear plants like Israel did with Iran. It needs a war with Pakistan. A war with Pakistan being fought. How to get a war with Pakistan? That's the question. And when the war does take place, India must join the war. طيب سريعا كده أهم ما قاله الشيخ عمران، هو قال أنه لا يعلم ما الذي سيؤدي إلى الحرب الكبرى، يعني فكرة اندلاع المواجهة ما بين الدول الكبرى أو ما بين روسيا والناتو. شفنا يمكن حوادث المسيرات الأخيرة، لكن قال أنها ربما تكون عملية تحت علم زائف يتم اتهام بها دولة ما وبالتالي يبدأ الهجوم. قال أنه الغرب لن يقبل الهزيمة بأي شكل من الأشكال والروس كذلك، وبالتالي هو شايف أنه هذه المواجهة حتمية، وأنه فيما يتعلق بحرب أوكرانيا ترامب لن يستطيع أن يفعل شيء. أقصى ما يستطيع فعله هو تهدئة لمدة أيام لمدة أسابيع، لكن حل شامل ونهائي هو يرى أن ده يعني أمر صعب جدا، لأنه الطرفين بالنسبة لهم الموضوع صعب. أما فيما يتعلق بالكيان هو شايف أنه سيتم التمهيد الطريق له، وهو يتحدث ووجهة نظره طبعا، والرجل دائما يقول أنه قد يكون صحيح أو مخطئ، أنه بعد عام أو عامين يعني الحرب الكبرى طرفين يدمروا بعض، سواء الروس والصينيين والحلف ده مع الحلف التاني الغربي، يكون في عملات إلكترونية موجودة، يقدروا أنهم يظهروا كحاكمين للعالم. وقتها يظهر الدجال يمكن في النهاية، وهتتزامن مع هذه الأحداث يعني هجمات نووية بين الكيان وباكستان، وليها علاقة بالسعودية. ما هي العلاقة بالمملكة العربية السعودية وبالمنطقة العربية وبإيران؟ ده يمكن هيكشفه في الجزء الثاني إن شاء الله، اللي هعرضه لحضراتكم خلال الأيام القادمة.